Hi dear students, in the last class we discussed about the array used as a data member and array used as a object. Okay, already you know the programs are 5 marks questions already so many times asked in the annual exams, so be prepared. Okay, these two questions. Okay, today we have to discuss about the topic the nesting of member function. See, what is nesting of member function? Nesting of member function means in one member function. What is member function? You know already. Member function means the variables, the functions which is used in the class, inside or outside the class. The functions which are used inside or outside the class, that is called what? That is called a member function. What is nesting of member function? Nesting of member function means in these function, if you use another function in these functions, if you use another function, okay, that is called nesting of member function. Already you studied in last year function chapter ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಬರೆದ್ರೆ, okay, that is called what? Nesting of member function ಅಂತಾರೆ. See, what is nesting of member function? Give example ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, 5 marks question ಇನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. See, what is nesting of member function? Nesting of member function means in one function if you use another function in which, okay, in one function, okay, in which if you use another function, okay, that is called nesting of a member function ಅಂತಾರೆ. Okay, see the example, just this is also one lab program. Okay, ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೂ ಥಿಯರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಕ್ವಶನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಪ್ಪ? ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನಂಟ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನಂಟ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ how to find the discriminant of quadratic equation. You know quadratic equation. Quadratic equation ಏನು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? quadratic equation, see, ax square plus bx plus c. You know this is a quadratic equation. Okay, you have to find out the roots. Find out the roots of a quadratic equation. How to find out the roots of a quadratic equation? You know the formula ಏನದಪ್ಪ? ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ x equal to, ಹೌದಾ, x equal to b square, okay, minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. Okay, this is what's the this is a quadratic equation. Formula to find the roots. To finding the roots, this is a this is formula, we have to use it. Okay, you have to use this formula. You have to ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You have to find out the roots. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You have to find out the roots. Then what is discriminant? This is called discriminant ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ. b square minus 4ac ಇದೆಯಲ್ಲ, this is called discriminant. This is called a discriminant. Okay, b square minus 4ac ಏನಂತಾರೆ? not square root, only b square minus 4ac ಏನಂತಾರೆ? okay, discriminant ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. okay, this you have to find out. see, ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ? write a program to calculate discriminant of quadratic equation. discriminant of quadratic equation. then if ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. if d equal to 0 ಆದಾಗ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಿರ್ತವೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು x equal to minus b plus or minus d, just you have to imagine this is nothing but a d. just you have to imagine this is nothing but a d, discriminant. ಇಲ್ಲಿ d 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ 0 ಆಯ್ತು. 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2a, ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus b by 2a. ಓಕೆ, the roots are equal. ಒಂದೇ ಎರಡು ರೂಟ್ಸು ಸೇಮ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. okay, same values, you are getting same values. okay, that is called see, if d equal to 0, roots are equal. then if d is greater than 0, d ಏನಾದರೂ greater than 0 ಇತ್ತು, d is greater than 0, then you have to apply two formulas. one is plus ಇರುತ್ತೆ, minus b plus square root of b square minus 4ac divided by 2a. next ಇನ್ನೊಂದು minus b minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. okay, this is formula you have to remember. This is the formula to find out the quadratic equation.
ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದರದ್ದು ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನಂಟ್, you have to calculate the discriminant and also you have to calculate the roots. Okay, roots na ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Got it? This is a program. Okay, in this program only I am using in one function I am using another function. Okay, in one function ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ನೌ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ನೌ see how to write the program. You know, hash include iostream.h, hash include conio.h. Then you have to take one class. Take a class name is a quadratic. I am taking quad. Class name is I am taking a quad is a class name. Then now I am taking C private section. In private section take a float ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ನನಗೆ, you know the formulas. b square minus, you know, dx equal to square root of minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. 2a ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ a b c ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ a b c ಮತ್ತೇನಿದೆ x1 x2 x. okay, these are the almost we want. okay, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. then you can take one d also. d means discriminant. okay, discriminant. okay, these are the requirement we want. then the next public. In public section take a tree. okay, I am taking a wide input, then wide compute, then wide display, then close the bracket with the semicolon. okay, this is what this is a class. This is one class. Now you have to display this you have to write this see input function outside the class ಬರೀರಿ. outside the class ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೀನಿ ನಾನು, ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕೋಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್. ಕೋಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ these are the member function, these are the data members. x1 x2 ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿನ ಅಂದರೆ ಸಿ xy I am taking x1 x2 means this is ಒಂದ್ಸಲ x1 ಏನಪ್ಪ ಪ್ಲಸ್, ಒಂದ್ಸಲ x2 ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, that's why I am taking x1 and x2. got it? okay, that the next one I am taking here wide. class name ಏನಿದೆ quad ಕೋಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್. then input ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, input you have to give input cout enter a b c, then cin a b, then close the one my input to one line. okay, next I am taking now here I am taking a see here I am taking next compute ಅಲ್ಲಿ ನಾನು discriminant formula ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತೀನಿ. discriminant formula, how to write discriminant formula. see take a wide, here you can take here wide, ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ quad ಕೋಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್, then compute ಅಲ್ಲಿ I am writing here formula for d equal to b square ಅಂದರೆ d star b minus 4ac, then close the compute function ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ d ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. d ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೋ discriminant means b square minus 4ac. okay, now go for a display wide combination operator display. see
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ what is compute what is the now this is called nesting of member function in one function display function I am using another function in one function member function if you use another member function this is called a nesting of member function ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ if d is equal to 0 if else if ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ if else if ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ if d is equal to 0 then cout in here roots are equal roots equal ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ x equal to minus b by 2 star a then cout ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ roots equal to x then this is the root ಆಯ್ತು then see here you have to then else if next ಏನಿದೆ d is greater than 0 ಇದ್ದಾಗ which formula you have to write if d is greater than 0 then you can use a cout roots are real and distinct roots are real and distinct see follow the formula you have to write here x1 equal to minus b plus sqrt is root of b square minus 4ac ಅಂದ್ರೆ ಏನು b square minus 4ac ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ d ಅದೇ d ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ divided by 2 star a then x2 formula ಏನು x2 equal to minus b minus sqrt d by 2 star a these two formulas are very important because the roots are real and distinct ante ತೋರಿಸಬೇಕು ನಾನು okay then cout x1 cout x2 then you have to close this else cout ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ roots are imaginary this is very important ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು then closely this is not nothing but this is the display function ಇದು okay this is very easy ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ how to find out write a program to calculate discriminant you have to calculate in a compute ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು d equal to b square minus 4ac okay then ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನು see if roots equal to 0 if root is equal to see if d is equal d ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ d ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ this is called nesting of member function ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ in one function if you use another function compute the value ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ d nothing but it is a value of a compute function okay see if d equal to 0 ಇದ್ದಾಗ for example ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ d ಏನಾದರೂ 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಉಳಿತು -b by 2a ಉಳಿತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ x -b by 2a then cout then x ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ರಿ next the next question ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ if d is greater than 0 else if d is greater than 0 roots are real and distinct ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು roots are real and distinct ಇತ್ತಂದ್ರೆ two formula you have to use it one is x1 x2 ಗೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು then x2 ಗೆ ಮೈನಸ್ okay ಅದೇ roots are equal ಇದ್ದಾಗ you have to use this formula roots are equal ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ roots are real and distinct ಗೆ you have to write two formulas then you have to display otherwise ಎರಡು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ the roots are imaginary means complex numbers ಅಂತ ಬರ್ತದೆ okay that is nothing but we cannot we cannot calculate these are imaginary numbers okay imaginary numbers ಅಂತಾರೆ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ else ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ roots are imaginary okay roots are imaginary now you have to access okay how to see you know how to write in a wide main
Okay, void main, how to create object by using quad q. Okay, quad q, this is how to create object. Then now you have to you have to access how to access member function by using dot operator. ಎಷ್ಟು member function ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, 3 member function ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. q dot input, then q dot display, then close bracket or get ch close bracket. Why I am not here writing a compute ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ in display only you have a compute function, in display only you have a compute function, that's why ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದು ಬಿಟ್ರು ಬರುತ್ತೆ. Okay, because in this is a nesting of member function. Nesting of member means one function if you use another function, that is called what a nesting of member function ಅಂತಾರೆ. Okay, see in this, for example, if you enter 1 to 1 ಕೊಡ್ರಿ, 1 to 1 ಕೊಟ್ರೆ first will check b is equal to 0. Okay, it will check 1 to 1. If it calculate d, see 1 ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ, 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 into 2 4 minus 4 star 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು d, 4 minus 4 equal to 0 ಆಯಿತು. 4 minus 4 equal to 0. 0 means it comes d is equal to 0. 0 equal to 0. Yes, the roots are realigned. The roots are equal ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Roots are equal. For example, if you take 1 2 minus 7 ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 2 minus 7, then you are getting the roots are realigned distinct. Okay, this is nothing but a lab program. Okay, ಯಾವಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕು. Okay, ಹಾಕಿ then 1 2 3 ಹಾಕಿ, 1 2 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ roots are imaginary. Totally you are getting 3 output. Okay, first one output is ಇದು 1 to 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ roots are equal ಬರುತ್ತೆ. 1 to minus 7 ಹಾಕಿದ್ರೆ the roots are real and distinct ಬರುತ್ತೆ. 1 2 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ the roots are imaginary ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, this is about how to see the how to write the nesting of a member function. Okay, this is about nesting of a member function. In so many times this is asked for annual exam also, and for lab it is compulsory program. Okay, this is you have to study, you have to write this program in notes. Okay, thank you for watching this.